Very good morning to each one of you, my dear students. This video is relating to constitutional law tips. So, how to interpret the constitutional provisions. ఈ వీడియోలో నేను జస్ట్ 2 ఆర్టికల్స్ తీసుకున్నాను. ఆర్టికల్ 14, ఆర్టికల్ 21. మన కాన్స్టిట్యూషనల్ లా ఇది ఫండమెంటల్ లా ఆఫ్ ది ల్యాండ్. It is the supreme law of the land. To my understand, in India, the entire law can be divided into two. Constitutional law, other laws. All other laws should agree with the constitutional law. Otherwise, other laws will be invalid, unconstitutional. We have to remember one point. Constitutional law is not an act. It is not a legislation. It does not contain sections. It does contain only articles. It was drafted by the drafting committee. It did not come from parliament. That is why it is not an act, or it doesn't have bare act. It is not a legislation. But with regard to interpretation of statute, only statute or bare act or legislation that can be interpreted. Usually, the statute, every statute does contain WPEC, words, phrases, expressions, clauses. Usually, statute is in English language. దాన్ని లోకల్ లాంగ్వేజ్ లోకి మార్చుకో తర్వాత. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ జస్ట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ 26 letters. So every concept, everything will be accommodated by using only 26 letters. In English language, the same word may carry in different places different meanings. మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ చూసినట్లయితే ఎన్పి అవాప్సి, ఎన్పి అవాప్సి. మనం వర్డ్ యొక్క పొజిషన్ మనం చూసుకోవాలి. వెదర్ నౌన్ లో ఉందా, ప్రొనౌనా, యాడ్జెక్టివా, వెర్బా, యాడ్వెర్బా, ప్రిపోజిషనా, కంజంక్షనా, ఇంటర్జంక్షనా. ఇది మనం పొజిషన్ ఆఫ్ ది వర్డ్ గనక కనుక్కోనట్లయితే we may not be able to ascertain the intended meaning of the legislature also sometimes. Let us take a small example. What is the meaning of the pen? We can't say unless we know the position of the pen. If it is known, ordinary meaning, pen means writing, that is the column. If it is verb, meaning is different. That is right. I penned a letter. I penned a letter means I wrote a letter. Likewise, book. If it is noun, the meaning is one. It is noun, that is book, what we call pustakam. If it is verb, the meaning is different. That is, I booked a ticket. I took a ticket. Likewise, last. If it is an adjective, the meaning is at the end. If it is
used as a verb, that means continue. So therefore, it is very difficult sometimes to ascertain the intended meaning of the legislature with regard to the words, phrases, expressions, or clauses used in the statute. That is the reason that interpretation of statute will play very, very vital role. Every legal person should have an acquaintance how to interpret the statute. ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మరి కాన్స్టిట్యూషన్ లా వచ్చేతలకి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ బేర్ యాక్ట్. దెన్ హౌ టు ఇంటర్ప్రిట్ ది words or expressions used in the constitution? When we see the article 367 of the Indian constitution, that marginal note or article heading is interpretation. According to article 367 of the Indian constitution, unless the context otherwise requires, మనం ఎవ్రీ బేర్ యాక్ట్ లో డెఫినేషన్ సెక్షన్స్ లో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ సిమిలర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూస్తాం. అన్లెస్ ది కాంటెస్ట్ అదర్వైజ్ రిక్వైర్స్. ఇఫ్ కాంటెస్ట్ రిక్వైర్స్ ఏ డిఫరెంట్ మీనింగ్, యూ గివ్ దట్ మీనింగ్. అదర్వైజ్ యూ ఫాలో అవర్ మీనింగ్. అందువలన ఒకవేళ కాంటెస్ట్ మా ఇచ్చిన మీనింగ్ గనక అబ్సర్డిటీ వచ్చినా, ఇబ్బంది వచ్చినా, అప్పుడు మీరు సందర్భాన్ని బట్టి మీనింగ్ తీసుకోండి. ది జనరల్ క్లాజెస్ యాక్ట్, జనరల్ గా యాక్ట్ లో ఏదైనా మీనింగ్ రానట్లయితే జనరల్ క్లాజెస్ యాక్ట్ లోని మీనింగ్స్ ని మనం తీసుకోవచ్చు. కాన్స్టిట్యూషన్ లో కూడా ఈ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఫర్ లిమిటెడ్ పర్పస్, ఫర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ పర్పస్, యూ ట్రీట్ దిస్ కాన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ ఎన్ యాక్ట్. అందువలన ది జనరల్ క్లాజెస్ యాక్ట్ 1897 గనక చూసినట్లయితే, అన్లెస్ ది కాంటెస్ట్ అదర్వైజ్ రిక్వైర్స్, ది జనరల్ క్లాజెస్ యాక్ట్ షల్ అప్లై, mandatory, compulsory for the interpretation of this constitution as it applies for the interpretation of the act or bare act of the legislature of the domain of India. Of course, this is subject to any adaptations and modifications that may be made therein under Article 367. 372 ఆర్టికల్లో ఏదన్నా మార్పు వస్తే దానికి లోబడి ఈ ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయి. కనుక 367 ప్రొవిజన్స్ సబ్జెక్ట్ టు ఆర్టికల్ 372. ఆర్టికల్ 372 గనక మనం పరిశీలించినట్లయితే, ఆర్టికల్ 372 కనుక ఒక్కసారి మనం గనక ఒరిజినల్ ఆర్టికల్ గనక మనం గమనించినట్లయితే, ఆర్టికల్ 372ని చూసినట్లయితే చూడండి, ది కంటిన్యూన్స్ ఇన్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ లాస్ అండ్ దేర్ అడాప్టేషన్. అంటే మన కాన్స్టిట్యూషన్ రాకముందు బ్రిటిష్ లాస్ వాటి యొక్క కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది. నాట్ విత్ స్టాండింగ్ ది రిపీల్ బై దిస్ కాన్స్టిట్యూషన్ of the enactments referred in Article 395. This is very, very valuable expression. Notwithstanding means non-obstante clause. It is a legislative device or technique. మీరు 395 ఆర్టికల్ లో ఎనాక్ట్మెంట్స్ రిపీల్డ్ ఆర్ క్యాన్సిల్ చేసిన, irrespective of that fact, according to this article, we should follow this. 395 ఆర్టికల్స్ లో కొన్ని లెజిస్లేషన్స్ ని రద్దు చేశారు. దానితో సంబంధం లేకుండా, అక్కడ రద్దు చేసినప్పటికీ దానితో సంబంధం లేకుండా
but subject to the other provisions of this constitution, all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution shall continue in force. That is pre-constitutional law continue in force there until altered or repealed or amended by the competent legislature or other competent authority. కనుక కాంపిటెంట్ లెజిస్లేచర్ పార్లమెంట్ కానీ ఆర్ అసెంబ్లీస్ కానీ ఆ యొక్క ప్రీ కాన్స్టిట్యూషనల్ లాస్ ని రిపీల్ చేస్తే ఒక లెజిస్లేషన్ ద్వారా అప్పుడు తప్పితే ఆ యాక్ట్స్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేయాలన్నా కానీ మనకి ఈ జనరల్ క్లాజెస్ యాక్ట్ లోని ప్రొవిజన్స్ ని తీసుకోవటం జరుగుతుంది. కనుక కాన్స్టిట్యూషన్ లో వాడినటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని ఇంటర్ప్రిటేషన్ కి అవసరమైనప్పుడు జనరల్ క్లాజెస్ యాక్ట్ ని రిఫరెన్స్ చేయొచ్చు. ఆర్టికల్ 14 ఇది ఫండమెంటల్ రైట్స్ లోని ఆర్టికల్, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్. అన్ని ఆర్టికల్స్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఒకటి. ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా క్యాప్షన్ చూసినట్లయితే ఇది చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. మనం క్లియర్ మీనింగ్ ని అర్థం చేసుకోవాలంటే వర్డ్ని మనం చూడాలి. ఈ ఒరిజినల్ ఆర్టికల్ చూస్తే ది స్టేట్ షల్ నాట్ డినై టు ఎనీ పర్సన్ ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ ది లా ఆర్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ది లాస్ విత్ ఇన్ ది టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా. We can say in simple form it is only one sentence, కానీ దీని యొక్క మీనింగ్ చూడండి. ది అన్నప్పుడు డెఫినెట్ ఆర్టికల్. ది స్టేట్ అంటే మనం అనుకున్న స్టేట్ మీనింగ్ కాదు. ఈ రాజ్యాంగంలో స్టేట్ కి ఇచ్చిన మీనింగ్ ని మనం తీసుకోవాలి. ఇది స్టేట్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అయినప్పుడు స్పెసిఫై చేసింది డెమాన్స్ట్రేషన్. ఈ స్టేట్ అంటే ఆర్టికల్ 12 లో ఉన్న స్టేట్. ఆర్టికల్ 12 లో కనుక చూసినట్లయితే స్టేట్ అంటే జిపిఎల్ఎల్ఓ. గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్, పార్లమెంటు, లెజిస్లేచర్ ఆఫ్ ద అసెంబ్లీ, లోకల్ ఆర్ అదర్ అథారిటీస్ విత్ ఇన్ ది టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ది యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. అది ఆర్టికల్ 12 లో స్టేట్ అనేది డిఫైన్ చేయటం జరిగింది. ఆర్టికల్ 12 లో స్టేట్ ని డిఫైన్ చేయటం జరిగింది. ఒరిజినల్ ఆర్టికల్ చూసినట్లయితే ఆర్టికల్ 12 చూసినట్లయితే ఇన్ దిస్ పార్ట్, దట్ ఈస్ పార్ట్ 3 ఫండమెంటల్ రైట్స్, అన్లెస్ ది కాంటెస్ట్ అదర్వైజ్ రిక్వైర్డ్. చూడండి, అంటే ఒకవేళ సందర్భం వేరే విధంగా రిక్వైర్ చేస్తే తప్ప యు ఫాలో దిస్ మీనింగ్. ది స్టేట్ ఇంక్లూడ్స్. ఎప్పుడైనా ఇంక్లూడ్స్ అనేటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేస్తే డెఫినేషన్ ఈజ్ ఓపెన్ అండ్ ఎక్స్టెన్సివ్, నాట్ క్లోజ్డ్. దట్ మీన్స్ ది స్టేట్ నాట్ ఓన్లీ కన్ఫైన్డ్ టు ది వర్డ్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ఆర్టికల్ 12, it may embrace the other things also because of inclusiveness. The state includes the government and the parliament of India and the government and the legislature of the east of the states and all local or other authorities within the territory of India are under the control of the government of simply GPLLO. Governments, both parliament, legislature of the state, local or other authorities either within India or outside India, but they are under the control of the government of India. That is the state. Usual ga fundamental rights can be enforced against the state. The state. The word shall means mandatory, no option. Shall means mandatory, no option. Not deny. Not is a negative language. Whenever the language contains negative word, its interpretation is strict interpretation. The strict construction has to be followed. Deny to any person. Here the person is a noun, any is an adjective.
The noun is qualified with the adjective. That means any person. The person may be natural person or a legal person. The natural person may be Indian foreigner. Then the person may be male or female, minor or major, etc. All will be covered. Natural person is covered. Companies, associations, banks like that, legal persons are also covered. The state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the laws. Then the word equality is used, but it is not defined. However, కాన్స్టిట్యూషన్లోని వర్డ్స్ గనక మీనింగ్ దొరకనట్లయితే రిఫరెన్స్ టు ది ప్రియాంబుల్ ఈజ్ అలౌడ్. ప్రియాంబుల్లో గనక వర్డ్స్ వాడితే రిఫరెన్స్ చేయొచ్చు. ఆ ప్రియాంబుల్ చూసినప్పుడు జేఎల్ఎఫ్, జస్టిస్, లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ అండ్ ఫెటర్నిటీ, ఈ ఈక్వాలిటీ అనే పదం ప్రియాంబుల్ ఉంది. ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ స్టేటస్ అండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ ప్రమోటింగ్ అమాంగ్ దెమ్ ఆల్. స్టేటస్ లోను ఆపర్చునిటీలో అందరికి కూడా అందాలి. దట్ ఈస్ ఈక్వాలిటీ వర్డ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ప్రియాంబుల్. ప్రియాంబుల్లో ఈక్వాలిటీ వర్డ్ వాడారు కనుక దాన్ని బారో చేసుకోవచ్చు మీనింగ్ కావాల్సినప్పుడు దాన్ని లెట్ us see. ప్రియాంబుల్లో equality of status and of opportunity and to promote among them all. That is the meaning of the equality that is used in Article 14. The state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the laws. There is a difference between a law and the law. A law means only enactments brought by the legislature. That is, a law is nothing but a bare act or legislation. Or the equal protection of the laws. Laws means, the law means the entire law which is applicable in the territory of that nation. Not only bare acts, other laws, case laws, everything is accommodated in the meaning, the law. The law has a wider meaning than the A law. It covers entire law. That is, the law and the law singular and plural for that purpose only, to my understand. The law are the equal proportional laws within the territory of India. Not within India, within the territory of India. What does it mean? Within the territory of India means India extends to 12 nautical miles. India extends to 12 nautical miles in the sea. 1 nautical mile is equal to 1.853 kilometers or 1.1515 miles. That is India. Not only the land area, but also extended to the sea area up to 12 nautical miles. Then the state shall not deny to any person equality before the law or equal proportional laws within the territory of India. That is the way to interpret, to understand, to apply the Article 14. So it appears a simple or single sentence, but you see the meaning of the words used in Article 14. This is my understanding. Then the very, very important Article 1 is, next article is Article 21. That is protection of the life and personal liberty. The one more thing, మామూలుగా చదివేటప్పుడు డిఫరెంట్ గా చదువుతాం స్టూడెంట్స్ గాను ఎవరమైనా.
Article 14 guarantees equality before the law and equal protection of the laws అని అండ్ పెడతాం చదివేటప్పుడు. అది మనకి అలవాటు అయిపోతుంది. ఎక్కడ వాడినా అండ వాడతాం. అది ఆర్టికల్ 21 లో కూడా ప్రాబ్లం. ఇక్కడ ఇలా చదివినప్పుడు అండ వాడకూడదు. చాలా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఆరే ఉంటుంది. ఇదే విధంగా ఆర్టికల్ 21 గ్యారంటీస్ లైఫ్ అండ్ లిబర్టీ ఇక్కడ అండ వాడచ్చు. ప్రొటెక్షన్ అయినా గ్యారంటీస్ అయినా అన్న ఉంటుంది. రెండింటిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఒకదాన్ని కాదు, రెండు. కానీ ఆర్టికల్ ఒరిజినల్ చదివేటప్పుడు అండ పెడితే మీనింగ్ మారిపోతుంది. చాలా కేర్ఫుల్. మరి చాలా మంది పొరపాటు పడుతున్నారు. మరి ఎందుకనో పెద్ద పెద్ద లీగల్ లెజెండ్స్ కూడా నేను అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ అండ వాడుతున్నారు. ఇలా చదివినప్పుడు అండ వాడకూడదు. నో పర్సన్ షాల్ బి డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ హిజ్ లైఫ్ ఆర్ పర్సనల్ లిబర్టీ. డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ పోయినా లేక లిబర్టీ పోయినా అది పోవటానికి లేదు. ఎక్సెప్ట్ అకార్డింగ్ ది ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా. కానీ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇది కూడా నో పర్సన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నెగిటివ్ లాంగ్వేజ్. This is also noun in adjective. No person, any person. Then we, in order to understand, we have to see person shall not be. నెగిటివ్ లాంగ్వేజ్ ఎప్పుడు షల్ తర్వాత తీసుకొచ్చుకోవాలి. పర్సన్ షల్ నాట్ బి డైరెక్ట్ గా వాడాడు, ఇక్కడ మనం తెచ్చుకోవాలి. పర్సన్ షల్ నాట్ బి డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ హిజ్ లైఫ్ ఆర్ లిబర్టీ ఎక్సెప్ట్ అకార్డింగ్ టు ది ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా. By following the procedure established by law, life can be taken away. Execution of death sentence, liberty can be taken away by arrest or detention. But the procedure is followed. ఈ ఆర్టికల్ 21 ని the apex court, the Supreme Court interpreted without limits and bounds. అన్ని రైట్స్ ని ఎన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఐదర్ లైఫ్ ఆర్ లిబర్టీ అని తీసుకురావటం జరిగింది. నంబర్ ఆఫ్ రైట్స్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ into the expression life or liberty in the meaning of Article 21. దీని ఒక కామెంట్ చేశారు. Article 21 is a big dustbin. Anything can be accommodated. A right to environment, a right to health, a right to dignity, right to speedy trial, right to fair trial, all are part of the Article 21. If one is violated, Article 21 is violated. We know what happened very recently. Justice K.S. Puttaswamy retired versus Union of India law. Privacy is an integral part of the life guaranteed under Article 21 అని ఇవ్వటం జరిగింది. ప్రైవసీ అనేది ఆర్టికల్ 21 లో అంతర్భాగం అని చెప్పడం జరిగింది. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ వాట్ హ్యాపెండ్? ఈ ఇంటర్ప్రిటేషన్ వలన నవతేజ్ సింగ్ జోహార్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియాలో సెక్షన్ 377 ఆఫ్ ది ఐపీఎస్సిని ఛాలెంజ్ చేశారు. అవి అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని. దాన్ని సుప్రీంకోర్టు పార్షియల్ గా సెక్షన్ 377 అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని డిక్లేర్ చేశారు. దట్ మీన్స్ హోమోసెక్స్ ఈజ్ అన్ అఫెన్స్ ఎర్లియర్ అండర్ section 377 of IPC. Now homosex is allowed. That is their privacy. It is constitutionalized. Usually heterosex is allowed. Homosex is not allowed. That was considered as an offense under 377 originally. But the Supreme Court, after having taken into consideration of the privacy as a fundamental right within the meaning of Article 21, then in this case declared that section 377 of the IPC partially invalid, unconstitutional. Similarly, the Supreme Court in Joseph Shine versus Union of India, adultery is also unconstitutional basing on this judgment. Adultery 497 of the IPC is also unconstitutional.
The same Supreme Court in a kettin of the cases previously declared Section 497 of the Indian Penal Code constitutionally valid. But the same Supreme Court in this case, that is overruling the earlier judgments, held that it is unconstitutional. The beauty of the Indian Constitution as per Article 141 is the Supreme Court need not be bound by its previous judgments, irrespective of the size of the bench. Even the constitutional judgment need not be followed by the division bench. Of course, the division bench judgment is confined to that question only. High courts will follow the larger bench judgments. So therefore, constitutional law interpretation అనేది చాలా important. Of course, this is only a tip of the iceberg. ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది పెద్ద సబ్జెక్టు. సుప్రీం కోర్టులోను హైకోర్టులో ఆర్గ్యుమెంట్స్ కి ఉపయోగపడుతుంది, అకాడమిక్ గా ఉపయోగపడుతుంది, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఉపయోగపడుతుంది. కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవిజన్స్ ని చదివేటప్పుడు మనం రైటింగ్ ఒక రకంగా ఉంటుంది, ఒరిజినల్ ఆర్టికల్ ఒక రకంగా. అందువల్ల అట్లీస్ట్ కొన్ని ఆర్టికల్స్ అయినా వర్డ్స్ ని జాగ్రత్తగా చూడాలి. దెర్ ఇస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఆర్ అండ్ అండ్. ఇలాంటి వర్డ్స్ ని కొంచెం కేర్ఫుల్ గా చదివినట్లయితే ఈజీగా కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ ని అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల మీరు కాన్స్టిట్యూషనల్ లా ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందువల్ల ఎప్పుడు కుదిరినప్పటికీ వీలున్నప్పుడల్లా కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్, అది కొన్ని బేర్ యాక్ట్స్ అని రాస్తాయి బుక్స్, అది కరెక్ట్ కాదు. బేర్ యాక్ట్ అని రాస్తారు. బేర్ యాక్ట్ బేర్ ప్రొవిజన్స్. ఆ బేర్ ప్రొవిజన్స్ ని వీలున్నప్పుడల్లా చదవగలిగినట్లయితే మంచి అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. తర్వాత ఎనీ అదర్ లాని మనం ఇన్వాలిడేట్ చేయటానికి we can use the constitutional law. So thank you. All the best. I wish you a grand success in your legal career. Thank you once again.